you, grade 5? How are you, dear student? I hope you will be fine every time. Now today I will discuss about new lesson. All of you open your book. In page 210, we have new lesson. Lesson 2 is called Circumference. It's called Circumference. Now, to discuss this new subject, before explain how finding from this lesson, we learn how finding circumference. But before explaining how finding circumference, you must need to know what is the circumference. Look. To explain it, how finding circumference and by which part of the circle is called circumference. You need to know by which part of the circle is called circumference. Look from here, we have a picture of the circle, right? What is the circumference of the circle? The circumference is the distance around a circle object is its circumference. So, by this distance around of the circle object, by this distance is called circumference. کەواتە خوێندکاران بۆ دووریەی کە بە دەوری بازنەیەکە هەیە کەواتە ئەکاتە چی هەر خودی بازنەکە کلۆس فیگەرەکە بەمە ئەوترێ چی بەم دووری ئەوترێ circumference. So by this type of the circle, by this part of the circle is called circumference. And how finding circumference? کەواتە circumference چییە بە کوردی واتە چێوەی بازنە. ئێمە چێوە چییە؟ بەو ئێمە بازنێکمان کێشا بەم قەراغانی بە قەراغی بازنەکە کەواتە بەم دووری کە بە دەوری بازنەکەی گەشتین بەم قەراغا ئەوترێ چی چێوە پێوترێ circumference. و چۆن ئێمە لێرەیان circumference ئەدۆزینەوە چۆن چێوەی بازنە ئەدۆزینەوە. We have this important rule to find a circumference. Look, we have by this point is called a central point. One point out is central point. From every circle we have central point. لهمو circle ka ema chi man hai central point man hai. خالی ناراست man hai. And by this line while passing from central point, by this line while passing from central point, by this line is called diameter. So کەواتە ئەگەر لاینێکمان هەبوو بە خاڵی چەقی بازنەکەیە تێپەڕ بوو بەم ڕاستەهێڵی کە بە چەقی بازنەکەیە تێپەڕ بوو بە خاڵی سنترال پۆینتا تێپەڕ بووە بەم ڕاستەهێڵە ئەوتێکی دایامیتر باشە کە هێماکەی چییە دیە و هێمای سەرکۆنفرەنس چییە سیە باشە چی تریشمانەیە کە پێویستە ئێمە لە ڕێوانێ چی ئەدۆزینە سەرکۆنفرەنس پایمان هەیە باشە بزانین پای چییە The ratio of the circumference to the diameter بەو ڕێشۆیەی کە لە سەرکۆنفرەنسەکەوە لە چێوەکەوانێ بۆ دایامیتەرەکە بۆ ڕێژەیەی کە لە چێوەکەوە بۆ دایامیتەرەکە ئەوترێ چی لە سەرکڵێکا پێوترێ پای پای چییە؟ پای 3.14 کەواتە بەم ڕێژێ بە ڕێژەی چێوەی بازنە بۆ تیرەکە ئەوترێ چی پای هەموو کاتێک نەگۆڕە چەنە 3.14 ئەمە چییە؟ ئەمە پێم وتی سەرکۆنفرەنس چییە؟ دایامیتەر چییە؟ وە پای چییە؟ کەواتە
the ratio of the circumference بەڕێژەی circumference-ەکە بۆ diameter-ەکە بۆ تیرەی بازنەکە بۆ ڕێژەی ئەوترێکی پای. باش. How finding circumference from the circle؟ چۆن ئێمە چێوەی بازنە بدۆزینەوانەیە لە چیە؟ لە بازنێکە. چۆن ئێمە چێوە بدۆزینەوە لە بازنێکە. We have this important note. To find circumference of the circle, we have this important rule. تێبینی چیمانی یاسایەکی زۆر گرنگمان هەیە. C is called is a sign of circumference. So C is a sign of circumference. C equal pi multiply D. D is the diameter. And pi is the constant ratio is called is equals 3.14. Kawata. C chia circumference چێوەی بازنەکەیە. P ڕێژەکەی وتمان ڕێژەی چێوەی بازنەکە بۆ تیرەکە بە پایە. پای چییە؟ ڕێژەیەکی نەگۆڕە مەرجە توی خوێندکار هەموو کاتێک ئەم ڕێژەیە بزانی چکە زۆر جار لە پرسیارە ناداتێ ئەبێتەوە ئەم ڕێژەیە و لەبەر بێ. مالتیپلای چی ئەەکەم دی ئەەکەم دی چییە؟ دایامیتەرە تیرەکەی ئەو لاینە بوو کە بە سنترال پۆینتەکە تێپەڕا بوو. باشە؟ کەواتە to find circumference, always circumference, the sign of circumference is C equal pi. What is the pi? Pi is the constant ratio equals 3.14 multiply D. What is the D? D is the diameter of the circle. So to find circumference, we have this important rule. Circumference equals 3.14 times diameter. To explain how using this rule to find circumference, we have examples. From example, asked us find the circumference. From part A, from part B, we have a picture of the circle, and from this example, asked us find the circumference. To find the circumference, you must need the rule of circumference. The rule of the circumference is C equal pi multiply D. Right? کەواتە بۆی من circumference بدۆزمەوانێ پێویستیم بە یاساکە ئەبێتەوە لەبەر باش. پایم چەنە؟ pi is a constant ratio always equals 3.14. ئەمەم لەبەرە. باشە؟ What is the D? D is the diameter. And from this picture given the diameter by this line is called diameter, and the length diameter we have given number 4. کەواتە لە پیکچەرەکە دایامیتەرەکە دراوە بە من کە چییە؟ number 4. And to find circumference, C pi. What's the pi? 3.14 multiply D. D is the number 4 equal 12.56 hundredth. باش ئەگەر ئەڵی ئەمە چۆن دۆزرایەوە مامۆستا؟ چۆن ئێمە ئەگەر بیرت بێ خوێندکاران هاتین چۆن مالتیپلای وۆڵ نەمبەرێک و دیسمەڵێکمان ئەکرد ئەمە 4 times 3.14. باشە 4 times 4 6 4 times 4 16 16 is regroup 6 4 down carry up 1 from the next column. 4 times 1 4. We write decimal point. After that 4 times 3 equal 12. Kategoria sorry 4 times 1 4 aka plus c 1 5 aka كواتا اما كرديا چن خان كارن كرديا 12.56 وايا كواتا بچي بس سانتيمتر شكو diameter كم چه سانتيمتر باشا اما بو چي بو circumference يعني بو party بيكي بهمان شوا we given the picture of the circle and given the length of the diameter to find circumference C equal pi multiply d. Pi is a constant ratio is 3.14
and D is the diameter given from the picture is 12.56 centimeter. Now we can find in circumference because we have the value pi and the value D. See, pi is 3.14. Multiply D is the diameter is 12.56 hundredths. After multiply two numbers equal C by approximate equal 39.25 centimeter. کاتە بەم جۆرە خوێندکاران ئێمەیە سەرکۆنفرەنس لە سەرکڵێکا دۆزینەوەنێ پێویستە تو یاساکە و لەبەر بێ هەروەها پێویستە بزانی پای کە کۆنستان ڕێشۆیە چەنە نرخەکەی ئەوش بزانی دو ئەوەی کە پایم هەیە یاساکەشم لەبەرەوە دامیتەری لە پرسیارەکە شاتیری بازنەکەی یاوە بە من کەواتە بەمە توان بۆم لاینەی کە بە سنترال پۆینتە تێپەڕبوو بێ ئەسکۆڵە دایامیتەر و پێوتە تیرەی بازنە دیەکەشم هەیە ئەنجاوەرە هەردووکی ماڵتیپلای یەکترکە ئەکاتە چی؟ ئەکاتە سەرکۆنفرەنسەکە بەچی بە ئەپرۆکزیمەیت واتە بەنزی کراوەی باشە ئەمە ئێستا بابەتی ئەمڕۆ بوو بەڵام خوێندکاران من باسی بابەتێکی کەشتان بۆ ئەەکەم بەڵام بەلەوەی باسی بابەتەکەی ترتان بۆ بکەم چەند هۆمۆرکێک هەیە لە in page 211 from exercise 5 to exercise number 7 is homework for you. کاتە خوێندکاران لە پێیجی 211 لە exercise number 5 بۆ تاکو 7 چیە هۆمۆرکە بۆ ئێوە ئەمە بۆ circumference و هەروەها بابەتێکی ترمان هەیە ئەویش چییە area. Also in page 212 we have another new subject. It's called area. How finding area. From this lesson we learn how finding area of the rectangle and square. کاتە خوێندکاران ئێمە ئەمڕۆ بابەتێکی تریش خوێنین دوو بابەت واتە باسەکەین لەم ڤیدیۆیە چییە ئێریا چییە ڕووبەرە ئێمە چۆنین ڕووبەرە دۆزینەوە لێرە ئەوەی خوێنین چۆن ڕووبەری ڕێکتانگڵێک لاکێشەیەکە دۆزینەوە and how finding area of the square و چۆن ڕووبەری چییە چوارلایەک چوارگۆشەیەک ئەدۆزینەوەنێ باشە always to find area rectangle look we have a picture of the rectangle. By this side, because the all side of the rectangle is not congruent, is not equal, the length of the all side of the rectangle is not equal. برای درجی همو لاکانی لاکش ام ازانین یکسانیه به یکتر. بم بشا by this part is called length. Length کاته بم بشی لاکش کاوجه بشه لا درجه کیتی. And by this part is called width. بم بشه پیوتیه چی پانیکی باشا کواته بم بشه اوتیه درجه چیا لا درجه کیتی که پیوتیه درجی بم بشه شان اوتیه لا عالم چوکسرا پیوتیه width واته پانی. How to find area of the rectangle? Always the area of the rectangle equal length multiply width. To find area rectangles always the distance of the length multiplies the distance of the width. کەواتە هەموو کاتێک بۆ دۆزینەوە ڕووبەری لاکێشە ئاگاد لێبێ درێژی کەڕەتی چی ئەەکەین پانی ئەەکەین so area rectangle equal length times width واتە درێژی کەڕەتی پانی ئەەکەین ئەکاتە چی ئەکاتە ڕووبەری لاکێشە the sign area rectangle is A and the sign length is L multiply the sign width is W. کەواتە ئێمە بۆ لە جاتی بین یاسایەکی ئاوا دوور و درێژ بنووسین یاساکە بچووکەگەین بۆ خۆمان ڕووبەری لاکێشەکە بە ئەی هێما ئەەکەین درێژەکەی بەتەنها ئێڵی کەپیتەڵە و پانیەکەشی چییە W کەپیتەڵە باشە بەم جۆرە ئێمە لە ڕێی ئەم یاسایەوە چی ئەدۆزینەوانێ ڕووبەری لاکێشە ئەدۆزین ئەمە بۆ لاکێشە and how finding area square و ئێمە چۆن ڕووبەری چوارلایەک چوارگۆشەی ئەدۆزینەوە look we have a picture of the square from the square all sides are congruent or
all sides are equal. کەواتە ئێمە ئەزانین لە چوار گۆشەیە هەموو لاکان چین ئیکوەڵن درێژی هەموو لاکان یەکسانن بە یەکتری وایە وەکو لاکێشە نییە لاکان کە یەکسان دەبن ئێستا لێرە لە لاکێشەیە ئەم لایە ئیکوەڵە بەم و ئەمیش ئیکوەڵە بۆ بەڵام هەمویان ئیکوەڵ نین بە یەکتری بەڵام لە چوار لایە هەموو لاکان the distance all sides are congruent from the square کاتە درێژی the length of the all sides from the circle are congruent درێژی هەموو لاکان لە چوار گۆشەیە چیە ئیکوەڵە area square is equal to find area square side multiply side سیر کە لێرە هەموو سایدەکان مادام ئیکوەڵەیە چکەین ئەم سایدە multiply سایداکەین ئاتە دوو ساید multiply یەکتریکەین area square دۆزینانە area square equal side multiply side and the sign area square is a capital equal the sign of side multiply side is a s capital s multiply s کەواتە گەلە پرسیارێکە داوای ئێریەی لێکردی خوێندکاران هیچەکەین هەردوو لای دوو لای چوار گۆشەکە دوو لای سکوێرەکە مەڵتیپلای یەکترەکەی نەکاتە چی ڕووبەری چوار گۆشە کەواتە ئێمە ئێستا دوو یاسامانی کە پێویستە تۆ بیزانی و زۆریش گرنگە from the first ruler you can finding area of the rectangle and from the second ruler you can finding area of the square کەواتە لە ڕێگەی یاسای یەکەمەوانێ ڕووبەری لاکێشە دۆزیوەیتەوە و لە ڕێگەی یاسای دووەمەوە ڕووبەری چوار گۆشە دۆزیتەوە باش پێویستە تۆ دوو یاسای بزانین now we have example to the best understanding the subject and from this example asked us find area from part A we have a rectangle from part B we have a square right okay to find area rectangle is L multiply W area rectangle equal length times width کاتە بۆی من بێم ڕووبەری لاکێشە بدۆزمەوە درێژی هەموو کاتێک کە ڕەتیپانیەکەین وایە by the side is called length so L equals 7 and by the side is called width so W is 3 put in value L and W from this ruler کات ئێمەین چەکەین نرخی L و W کە لە شوێنی یاساکە لە جێگای L و W کە دائانەین so A 3 multiply from place L you must put in value L 7 multiply and from value W from place W you must put in the value W is 3 and 7 multiply 3 equal 21 کەواتە خوێندکاران ڕووبەری لاکێشەکە کردێشن 21 باشە and from part B we have a picture of the square to find area square always area square is equal side multiply side we have a side and we have another side and so area square the side is 9 multiply another side is 9 9 multiply 9 81 کەواتە بەم جۆرە خوێندکاران ڕووبەری چوار گۆشەکەم دۆزیەوە بە تەنها دوو لا مڵتیپلای یەکتر کرد کە خۆی لە پیکچەرەکەیەتی بە من 9 multiply 9 چەکە 81 ناکات ئەمە چی بوو چۆن فێر بووین لەم وانەیە چۆن ڕووبەری لاکێشە و چوار گۆشە بدۆزینەوانێ و پێویستە تۆ یاساکان بزانی و هەروە فێر بووین چۆن چێوەی بازنە بدۆزینەوانێ دوو بابەتمان باس کرد خوێندکاران لێرە و هەروەها بەم جۆرە هاتینە کۆتایی وانی ئەمڕۆ بە هەمان شێوە چەند هۆموەرکێکتانە ئێمێ in page 213 in exercise from exercise number 2 to exercise number 5 is homework for you exercise number 2 تاکو number 5 homework بێەوە بە هیوای سوود بینین و سەرکەوتو من خوێندکاران
سپاس بۆ سیرکردنی ئەم ڤیدیۆ سوود بینینێ دەست